Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Tariq. In the previous lecture we were discussing the different types of castes of the company. Today in this section we will learn about the behavior of the castes of the company. What does this behavior means? That when the company want to manufacture output, so definitely the company has to pay money for that, and that is called caste of the company. So in this section we will study that when caste of the company will start to decrease, when this caste will reach to the minimum, and when this caste will start to rise again, and why. In this section we will learn all about this, and the topic is behavior of the short run caste curve. So we are starting from the very first caste curve, behavior of the average fixed caste curve. Yani what is the behavior of the average fixed caste of the company? So behavior of the average fixed caste of the company is this, that as the company will start manufacturing output, and as this output increase and increase, so average fixed caste of the company will start to decrease, start to diminish. Why? Because average fixed caste, because total fixed caste is fixed, sabit, but output is increasing, and we are spreading out, we are dividing this total fixed caste on the more and more units of output produced. So that is why average fixed caste is decreasing, and this is negatively sloped. Let me clarify this, that average fixed caste is negatively sloped. It is falling as quantity produced increase. I am clarifying by putting one example. So we can calculate the average fixed caste using this formulation. Total fixed caste whole divided by the quantity produced. Total fixed caste of the company is 20. This is very clear from this data table. You can see over there. This is total fixed caste 20, 20, 20. For every number of unit this is fixed. Now output that the company manufactured, that is 1, 2, 3, 4 and so on. So we will put the values total fixed caste and quantity in this formulation. So AFC is equal to 20 divided by 1, and average fixed caste is 20. When the company is manufacturing only 1 unit of output and the total fixed caste is 20, so that is the average cost of the 1 unit of output, average fixed cost of the 1 unit of output. But when the company increase output from 1 to 2, so average fixed cost decrease from 20 to 10. Look, check. AFC is equal to total fixed cost 20 whole divided by the number of units produced 2. So 20 by 2 is equal to 10. Average fixed cost decreased to 10 from 20. Why? Because first output were 1. So the total fixed cost were the average fixed cost of that 1 output produced. But now the company increase output and total fixed cost is fixed. It's not changing. So we divide the $20 on the 2 units. So 20 divided by 2, that is $10 cost. Now if the company is manufacturing 3 units, so average fixed cost, total fixed cost 20 whole divided by 3, and average fixed cost is $6.6. So as the number of units increased by the company, total fixed cost is decreasing, decreasing and decreasing. What is the reason? The reason is this, that the fixed cost is fixed, sabit, but output is increasing, and we are dividing, we are spreading out this $20 over the more and more number of units, and as the number of units increase, so total fixed cost will diminish, decrease. You can judge from this data table as well that this is the average fixed cost. As the number of units increase, average fixed cost is decreasing by using this formulation, because we are dividing the total fixed cost over the more and more number of units produced. So that is why average fixed cost is diminishing. This is the graph for the average fixed cost curve. As output is increasing along the horizontal axis, this cost is decreasing and reach to the minimum. But average fixed cost will never ever reach to the 0. It cannot be 0. ما دیگه بار دوباره در زبان دری تشریح میکنیم
که average fixed cost curve یا average fixed cost کمپنی چطور behavior میکنه، چطور روش داره. average fixed cost کمپنی کم شده میره هر قدر که کمپنی آوتپوت خود را اضافه میکنه، انکریز میکنه، average fixed cost کم شده میره. چرا که total fixed cost خو ثابت است او آوتپوت کمپنی اضافه شده میره. خو ما که پر یونت کاست کلکولیت میکنیم باید total fixed cost سری آوتپوت تقسیم کنیم. خو هر قدر که آوتپوت اضافه شده میره یہ total fixed cost سری زیاد آوتپوت تقسیم شده میره، سری زیاد آوتپوت دیواید شده میره. خو هر قدر که سری زیاد آوتپوت دیواید میشه پر آوتپوت و کاست کم میشه. مثلا اگر 100 افغانی است او ما او را به یک محصول میتم خو یک محصول 100 افغانی گرفت، خو حالی اگر ما او را به 2 محصولین میتم خو در مابین 2 تقسیم میشه، خو هر محصول 50 افغانی میگیره، خو رقم اوسطاً کم شده میره. اگر ما او را سر 4 محصولین 100 افغانی را تقسیم میکنیم خب 25 افغانی یک محصول میگیره، خو یہ اوسط کم شده میره. چرا که پول ثابت است و محصولین اضافه شده میره و این وجه از زیاد محصولین که تقسیم شود پر محصول یک محصول کم پول میگیره. خو اینجا مو گپ است که total fixed cost که از او ثابت است، او $20 است او هر قدر که نمبر اف یونت اضافه شده میره سر زیاد یونت که فیکس کاست تقسیم شود و کم میشه، به این وجه average fixed cost کم شده میره. یک یونت که تولید شد average fixed cost 20 بود، 2 که تولید شد 20 تقسیم 2 10 برآمد، خب average fixed cost کم شده میره. $20 که به 30 تقسیم شد 6.6. هر قدر که آوتپوت اضافه شده میره average fixed cost کم شده میره. علت چی است؟ چرا که ما total fixed cost $20 را به زیاد یونت تقسیم میکنیم، به این وجه کم شده میره. او در فرمولم یہ total fixed cost صورت است او کوانٹیٹی مخرج است، یہ نیومریٹر یہ ڈینومینیٹر. اگر نیومریٹر ثابت است کانسٹنٹ است او مخرج ڈینومینیٹر ویریبل است انکریز شده میره، خو ویلیو خود به خود کم کلکولیٹ شده میره او به این وجه گراف هم نیگیٹیولی منفی سلوپ داره. ما مختصرا دوباره میگم که average fixed cost که است و کم میشه اگر کمپنی زیاد تولید میکنه. چرا که او کاست ثابت است او آوتپوت اضافه شده میره، یک کاست سر زیاد آوتپوت کی تقسیم میشه و کم میشه. Behavior of the average variable cost curve. So average variable cost curve is U-shaped, and this cost curve carry 3 stages, and there is negative relationship between the average productivity of the labor and average variable cost of the company. These are important information about the average variable cost curve. First information that average variable cost is U-shaped and it carry 3 stages. Relationship between the average productivity of labor and average variable cost is negative. We will elaborate this one by one. How this is U-shaped, why it carry 3 stages. So the first stage, average variable cost is decreasing or is falling. So I am explaining, elaborating that why average variable cost is decreasing in the beginning. Average variable cost will decrease. Why? Because when the producer increase the labor and divide the duties among the labor, so output of the company will increase at increasing rate. APL, average productivity of the labor, will increase. So when output increase, definitely cost of the company will decrease. So there is negative relationship between the APL and AVC. When the average productivity of the labor will increase, definitely the average variable cost of the company will decrease. So we are defining that AVC is falling. In the beginning of the production process, both MPL and APL are increasing. As APL increase, AVC will decrease. But I explained that why in the beginning
APL is increasing and average variable cost is decreasing? The reason is this, that in the production process, when producer hires second labor, so total output increase at increasing rate from 10 to 25 and APL increase from 10 to 12.5. You can see in the table. We discussed in the previous production process. Let me take you back. This is the process. This is one labor, total product 10. This is second labor, total product 25. APL increasing, MPL increasing. So in the production process, when producer increase labor, divide the duties among the labor and output increase at increasing rate. So when the output of the company will increase, cost of the company will definitely decrease. When average productivity of the labor, output of the labor is increasing, so per unit cost of the labor will definitely decrease. So that is why in the first stage of production, when producer increase labor, divide the duties, total output of the company will start to increase and average productivity of labor will also increase. So average variable cost in a per unit cost of the company will start to fall, and this is in the graph. First stage, the average variable cost curve. Average variable cost is diminishing, is decreasing. This is coming down as the company want to produce more and more. Second, average variable cost is minimum. When the average variable cost will reach to the minimum, when the total output of the company reach to the maximum, average productivity of the labor reach to the maximum, at that point average variable cost will reach to the minimum. How this output of the company will reach to the maximum and cost will reach to the minimum? In the second stage of production, when the producer hired the required labor for the available machinery and fully utilize the both input factors, labor and capital, to produce maximum output. So when the company hired the required labor for the available machinery and utilize both inputs, labor and capital fully, output will definitely reach to the maximum. And when output reach to the maximum, cost will reach to the minimum. So APL will also reach to the maximum, and at that point average variable cost will reach to the minimum. Now third stage, average variable cost start to rise. When this average variable cost will again start to increase, when this will again start to rise. Why? What is the reason? So the reason is a third stage of production. When the company will hire more than the required labor. The company does not need the extra labor 7, 8, 9 at the company hire. So when the company hire extra labor, more than the requirement labor, company pay salary, wages, accommodation facilities, medical facilities, transportation facilities, but output of the labor is zero, negative output. That is burden on the company. So when the company hired more than the required labor, total product of the company will start to fall. MPL will get negative. So when the MPL is negative, it means cost of the company start to increase, because this labor, the company pays salaries, accommodation facilities, transportation facilities. The cost is high and output is nothing, negative output. So that is why when the total cost, the total output start to fall, so total cost of the company will definitely start to rise. ये ग्राफ के in the first stage average variable cost is decreasing when the producer increase the labor and increase the productivity of both labor and capital. APL and MPL increase and total cost start to decrease. And when the total output reach to the maximum, APL reach to the maximum in the second stage of production, so at that time the total cost will reach to the minimum. But when the company hired unnecessary labor, more than the requirement labor, so total output will start to fall and cost of the company will start to rise, because the company has to pay the salary, has to pay the wages, accommodation facilities, transportation facilities, medical facilities, but output is negative, output is zero, nothing output. So output is decreasing total and cost of the company start to rise. So that is why average variable cost behave like a U shape.
In the first stage, this is decreasing, reach to the minimum and then start to rise. This is a U-shaped curve. ما ایگا پارا دوباره در زبان دری هم تشریح میکنیم. Behavior of the average variable cost curve بچی مانا. یہ بئی مانا کہ average variable cost کیس وہ یا گراف اس او گراف U-shaped رسم میشا. یہ سی مختلف سٹیجز دارا فیزز دارا او منفی ارتباط در مابین ایوریج پروڈکٹیوٹی آف لیبر اینڈ ایوریج ویریبل کاسٹ آف دا آؤٹ پٹ یعنی اے پی ایل او اے وی سی منفی ارتباط دارا. عالمہ وہ سی سٹیجز را تشریح میکنیم. اول سٹیج ایوریج ویریبل کاسٹ از فالنگ اور ڈیکریزنگ یعنی در اول سٹیج آف پروڈکشن ایوریج ویریبل کاسٹ کمپنی کم شده میرا. چرا؟ علت چی است؟ علتی است که وقتی که کمپنی بزنس تولید شروع کرد در اول ماشین زیاد بود او لیبر کم بود به این وجه یہ آؤٹپٹ کمپنی هم کم بود. آلی بزنسمن فکر کرد که ما مجبور هستیم که لیبر را اضافه کنیم چرا که یک لیبر نمیتونه که ماشین را فولی استعمال کنه. خب به این وجه پروڈیوسر لیبر را که اضافه کرد وظایف در مابین لیبرها تقسیم کرد. اول که یک لیبر بود کاری او بسیار زیاد بود. او صفاییم کرد ماشینم می چلاو را مٹیریل پرچیز میکنه صفاییم میکنه سپلاییم میتا و کارای یک لیبر زیاد بود به این وجه آؤٹپٹ کمپنی کم بود. آلی پروڈیوسر فکر کرد که اگر ما لیبر را اضافه کنیم وظایف در مابین لیبر تقسیم کنیم خو لیبر او کیپیٹل زیاد استعمال میشه و آؤٹپٹ کمپنی زیاد میشه. خو یہ کار کی کد پروڈیوسر در اول سٹیج لیبر را که اضافه کد وظایف سر لیبر تقسیم کد. آره هر لیبر خوب کار میکنه ماشین خوب میچله به این وجه آؤٹپٹ با انکریزنگ ریٹ اضافه شده میره. آؤٹپٹ انکریز شده میره اوسط آؤٹپٹ لیبر هم انکریز شده میره و اضافی آؤٹپٹ لیبر هم انکریز شده میره. هر دوم سیوم لیبر زیاد آؤٹپٹ را اضافه کده میره. به این وجه وقتی که آؤٹپٹ کمپنی زیاد میشه حتما کاست مصرف کمپنی کم میشه. خب به این وجه در اول سٹیج پروڈکشن ایوریج ویریبل کاست که است وہ پایین را روان است. دوم مرحله دوم سٹیج ایوریج ویریبل کاست ریچ ٹو the minimum یعنی کدام وقت ایوریج ویریبل کاست کمپنی به مینیمم میرسه. در دوم سٹیج آف پروڈکشن وقتی که کمپنی او قدر لیبر استخدام کنه که به او کمپنی ضرورت داره که ماشین که اویلیبل است موجود است و باید فولی استعمال شود. خود در دوم سٹیج پروڈیوسر به اندازه ضرورت لیبر استخدام کرد. آلی لیبر او ماشین فولی به خوب روش استعمال شده میره. MPL او APL هر دویش به مکسیمم رسید. ٹوٹل آؤٹپٹ هم به مکسیمم رسید. وقتی که آؤٹپٹ کمپنی APL کمپنی به مکسیمم میرسه او وقت ایوریج ویریبل کاست کمپنی به مینیمم میرسه. و یہ علت شد که در دوم سٹیج کمپنی به اندازه ضرورت لیبر استخدام کرد او لیبر و ماشین فولی استعمال شده میره. به این وجه مصرف کمپنی به کم از کم میرسه. سیوم مرحله average variable cost is rising. In the third stage, why the average variable cost of the company start to increase or start to rise? خو علت یہ شد که وقتی که کمپنی در سیوم سٹیج داخل شد یعنی کمپنی غیر ضروری unnecessary لیبر را استخدام کرد. کمپنی به او ضرورت ندارد. تولید هشتم نهم لیبر منفی است. اضافی تولید منفی دارد. آؤٹپٹ را ایچ اضافه نمی کنه. سر کمپنی بوج است. سر کمپنی تاوان است. چرا که یہ غیر ضروری لیبر است. ماشین خو فکسد است. کمپنی نمیتونه که در شارت رن ماشین را اضافه کنه. او بسیار کلان بودجه ضرورت داره.
خو اینجا لیبر اضافه شده میره و ماشین ثابت است، به این وجه بیروبار لیبر زیاد شد. آلی بیروبار فارغ شیشته است و هیچ کار نمیکنه او در کمپنی وظیفه داره. خو کمپنی خو به لیبر تنخواه میته، मेडिकल मेता, ट्रांसपोर्ट मेता, ये कुल लगी सारे कंपनी में आउटपुट लेबर बिल्कुल मनफी है। वाले अगर फायदा न दारा हुई गैर जरूरी लेबर है, खुद ब खुद सारे कंपनी तावान में शा टोटल आउटपुट टोटल प्रोडक्ट एमपीएल कंपनी फाल में शा एमपीएल नेगेटिव में शा बई वजह आउटपुट कंपनी की कम शुदा मेरा और मसरफी कंपनी जोड़ में शा सारे कंपनी मसरफ में बई वजह एवरेज वेरिएबल कास्ट इंक्रीज में शा। खूब मुख्तसरन ये कि दर सेम स्टेज की कंपनी तौलीद में कुना वो गैर ज़रूरी लेबर है, कंपनी ज़रूरत ब लेबर न दारा हो कंपनी इस्तेख़दाम कद आले कंपनी की इस्तेख़दाम कद वो मसरफ सरे कंपनी जोड़ में शा आउटपुट इचनेस आउटपुट मनफी है। बई वजह कास्ट कंपनी दोबारा इंक्रीज शुदा मेरा।